Hey, hello everyone, and welcome back to the only gay art gallery in the Middle East. I'm Erez Bialer, your curator, and we are here in Pan Homo Art Gallery's winter space in Dizengoff Center, and we are hosting our dear artist Roya Ebrahim. So basically, Roya, you grew up in Tehran, am I correct? Yes. And you are Jewish, Yes. and you paint Israeli men. Yes. All correct. I've heard this story before, and I know that we talked about October 7th, and we talked about how you decided you wanted to make these boys eternal life, to give them eternal, with the paintings. But I wanted to ask you, how do you choose the people that you paint? What makes you want to paint something specifically? Yeah. Well, I try my best to figure it out. I know to some extent, but these things are usually beyond the defined perceptions of any artist. So even the fact that I wanted to immortalize them after October 7th occurred to me way after. At the moment that I was taken, let's say, by inspiration or by the desire to do something, I cannot conceptualize it because it's like dreaming. I think painting is like dreaming, because when you dream, you kind of have the insights that your conscious mind is not ready for yet. So I guess the things that we have the desire to paint or capture in paint, it's kind of like 3 steps ahead of our conscious defined space. It's more like the topics or the people pick me. That's more accurate to describe as opposed to me picking them. So they pick me. That's, I mean, being good looking helps. So that might be one of the elements. Well, good looking, I think, is relative. It's on the eye of the beholder. Yeah. But yes, Israeli men are very good looking. I tend to agree, but And you tend to demonstrate an example. and there was a question that keeps coming back to me. We had the strike in Iran in June. Uh, did any of this change your perception towards Israelis, or was there any fear for your family in any chance during the attack? Yeah, well, it didn't change the perception about Israel or Israelis, because that's a separate thing. It might have. Well, I was fearful of the situation, and it also was exciting thing because everybody that I knew was happy. Everybody was excited, not because nobody thought any significant change would come as a result of that. But we're just collectively happy to have government hurt in any way. So that would automatically send people into joyous feelings. Um, in terms of being worried about my friends and family, well, it's not like the possibility of them getting hurt is zero, but it's also kind of like, well, I was like worried about my friends in Israel also, because it was like like in my particular situation, it was really difficult because I was constantly checking on my friends in Israel, like constantly checking on my friends in Iran, and that was a non-stop thing and none of us knew how short it would be. We all thought it would go for a while, and so in terms of being worried, it was kind of more than I could have tolerated, but I kind of did, which is the amazing part. But it really didn't change anything fundamental. If I look, like, if I compare myself to my um, opinions previously, no, not really.
Are you like in any way scared going back to Iran these days? Do you think you'll ever go back? I don't think well, I don't know what, because immediately after the 12 days there were some security concerns, because like everything was unstable, but apparently it moved back to the previous normal, whatever that was. And I am not going back, but like it would depend on my friends' schedule. So because I wanna go there to meet my friends and mom. So technically, as a trip, I'm not planning to move back, but as trip back and forth, uh, yeah, that is still available to me. And like being an artist who paints Israeli men is not like, you know, it's not Well, scary as for you you? know, most of those paintings happened in Iran, and we got in touch in Iran. So, Yes. yeah. So most of the things. What, like, was there ever a scare? Did you like? Well, this is the thing. Okay, you know how is it? Okay, here's the thing with my Iran, any of my Israeli friends, they have this raised default with danger. Do you agree? What do you mean? Like the amount of regular danger that you're tolerating daily is more than a citizen of France, if we think about it. So when I'm freaking out about my Israeli friends, they're more chill than I am when I read the news from the outside. I And don't know. maybe Maybe the it looks like example it, is but not like particularly. I think it like you might there's a higher chance for you to get hurt in like Paris, I think, than in Tel That's Aviv. also a good point. Yeah, that is a good point. So I don't know, it might look But different. this is also the thing. Like, what I'm thinking is like, the base level of being scared when you grow up in particular environment is different. So, and also it's because the fact that like things tend to happen gradually. So maybe if we think about the beginning of the, like if we think about 79 and the beginning of the revolution, my parents were in much more stressful situation, as opposed to me, who were in the environment that things kind of settled down, and I kind of figured out instinctively where the boundaries are and what to do, and like, how to conduct yourself and not get into trouble. And the things that like you're asking me about is not in the category of I should be like cautious about, because it's not any particular political expression, although it might have changed somehow after the 12 days. Like if it was the same, if I was there and that would have been after the situation we had in June, I might have been more cautious. But before, no, not really. None of the thing that I did required a particular courage, and at the same time, the percentage of getting into trouble is never ever zero. So uh, really, I don't know. Would they go after you for like walking around with no headscarf or something? Is that a thing? Well, this is like remember we talked about and I compared it to weed being illegal. This is kind of like a thing with all the things. So they have the power to impose their rule if they happen to feel like it. But it's a normal person going about their day. If they don't have political opinion, they can just like go about their whole life unaware of those basically rules. So yeah. I wonder how the gays are managing there. It sounds kind of difficult. Uh, you know. Well, but yeah.
Do you think you ever Even want to if go to? my gay friends having a particular trouble, if they want to get into serious relationship and have a kid and something, this is usually when they move out or they think about doing something serious. But like if they're just like living and not thinking about creating a family, yeah. Yeah. And do you think about doing maybe a solo exhibition at some point? Maybe we do in Israel. You come to Israel. You think you can come to Israel? You want to come to Israel? I do, but the thing is, like, the thing that we talked about like traveling back to see my family and friends, if I make Aliyah, I can never ever go Go back back. there. Yes. So it's like I'm So it's kind of like you're still not watching. even able to visit, basically. Yeah, exactly. Even like I should just make Aliyah. That's all. Like, Yeah, yeah, but then you will never see your mom. That doesn't make that's sense. yeah. No. And so it's still not yet ready for that, but I mean, I will at Well, some point. maybe in the near future we will be able to celebrate together, you know, on the same land in Israel or in Iran, maybe. Who knows? That's the thing. It's not even crazy. Like before, it was 79 when my mom was like 2 hours direct flight from Tel Aviv. Like it's not even ages ago. It's basically fucking yesterday. So Yeah, it's yeah, ridiculous. I don't know, yeah, like how do you keep like this crazy religious regime for such a long time? I mean, like, okay, 10 years, okay, 20, but come on, you guys, really. Uh, I okay. guess the fact that they don't impose the laws as strictly as they could keeps people not angry enough because we just get to do shit and go about our lives. So we're not motivated enough to just revolt in a way. I don't know. And Probably also, they some other murder reasons. people. Yeah, that's a really I mean, in okay. Israel, we seriously are like not revolting because I think it's like it's convenient, it's still comfortable, like there's a free market, like there's still a free market, it's still a democracy, there are protests and like we protest Bibi all the time, and like I think that we have to change the government, but I'm allowed to say that. Yeah, So it's still okay, but I don't know how it would be like if it became really totalitarian. that's the thing. I think if they do it gradually, then I think people tend to get lazy so fast. Well, I they just don't. want to sit around and watch Netflix. I can't blame them. It's winter, who That's wants the to go out? thing. That's the thing. Like so many reasons. And So, also, by the way, the last time we revolted, it was not about like an Islamic Republic. People just wanted to have a democracy instead of the theocracy that was there before. So they just wanted to change the regime and turn it into a democracy, and it was hijacked by Islamist extremists. So the yeah, last time they expressed their opinion, it didn't go well. So didn't go very well, no. yeah. Well, we can just like hope for a better future, I guess, and keep Yeah. doing amazing art. That's Uh, that's you exactly. still haven't told me exactly how you like choose what the your subjects. Like, how do you decide that this is what you want to do? Because there's so many pretty boys, but like That's you true. Yeah, that's true. Well, I don't know really, but you okay. just So, you so just go it's with the like flow. you have like just imagine like okay, if this is how I comprehend it is that I like purple more than red. Why? Like I have no fucking like I don't know. Like it's just Right, why. I'll take this off. Okay, no problems. You don't have to shout. Um,
Yes, I But this is understand. the thing, like sometimes, like there's particular reason. Like if I get to know somebody, then like the depth of like the fact that I know you more now, it adds to like my desire to paint you more often. But initially, none of it was there. So I was struck by something initially. Would it be possible in Tehran to have an exhibition like this? Oh, well, I had exhibitions, and usually they have like if the gallery or publicities are public, those nudes won't be in the publicity, but every person who walks into a gallery know that they can buy nudes or they are available, but they have to kind of ask the curator and then they would show So it them. won't be on display even on the It wall? won't be on this way. It would be kind of like in the separate space. So this is like how it It's works. it's it's not very different from here. Like the nudes in this exhibition are behind, a wall. You Yeah. can't have them out. There's children walking around and like conservatives. So so you can't have this out. But it like I see the reactions of people here, and sometimes they are very excited to see something like this here. So I guess it's the same. How do people react to your paintings when they see them in Tehran? This is the thing, Alice. Like those people who would see my paintings, they're already in the art space, so they're used to these things. If we exhibit it in some random place with average people, they usually have more reaction to art. Period. Like even when average people go to museums and see nudes, they're less used to it compared to people in art bubbles. Yeah. So we just got a bunch of new paintings that you sent us. Oh my God, look at this. I have like this is one of the most beautiful ones in that pack. Uh, they are not on the website. You have to come physically to the gallery to see them. Um, or you can look at the unboxing video that I did a few days ago. But I recommend coming to the gallery. So, Roya, thank you so much. Is there anything else you would like to say to our viewers, to our collectors, to our other artists? Just in case everybody don't know it all the time, everybody should be thankful to you. Hold on. Okay. Olga, yes, welcome. Sorry, I had to open the door for Olga, who just joined us. Have a seat behind here. Here we go. Say hi. So basically, do you think you will keep painting Israeli men? I Do you keep sending them messages on Instagram and the Explore and well, that's yeah. At this point, like because this is the thing with the initial inspiration. At any moment, I find myself with like a new space of inspiration. Then later, I integrate it into my. It's literally integrated at this point. So this is just part of the things that I paint now. That's how it functions. You like integrate the things that you encounter into your existence, for the lack of better term, and then you go to the next thing. So this is now like an integrated part of my painting. For amazing? sure. I'm looking forward to seeing the rest of your work. And thank you for joining us and telling us your story. And we're gonna say hello to Olga. You're welcome. I'm going to speak in English, but you can answer in Hebrew because Great. this is going to go on the YouTube of the gallery, which has
international audience, so yes, and we would like this to be easier for people. So first of all, I would like to show Olga, please. Hi, hello. Wait. There we go. Okay. תספרי לנו קצת, tell us a little bit about this painting. אנחנו מדברים על אורי, נכון? כן. קודם כל, תספרי קצת מי זאת אולגה, מה, כאילו, מאיפה ומה, וכאילו... אני אומנית, בוגרת בצלאל, עובדת כציירת משרה מלאה, כמה? 14 שנה. כאילו, הייתי ציירת מגיל 15, הבנתי שאני רוצה להיות ציירת מגיל 15, אבל ניסיתי לא להאמין לעצמי. ניסית להתחמק. כן, לא הצלחתי. באיזה שלב הבנת שאת לא מצליחה ואת חייבת ליצור? שהבנתי לא, הייתי עושה את זה כל הזמן, אבל במקביל לעבודה קונבנציונלית. כן. הבנתי העבודה הקונבנציונלית לא כל כך קונבנציונלית, כי עדיין אני מציירת, פשוט למישהו אחר. זהו, אז כאילו, מה הטעם? כן. אז עברתי לצייר לעצמי, לא למישהו אחר. זה קשה. באיזה שלב זה קרה? באיזה גיל, פחות או יותר? באיזה גיל... התמסרת לחלוטין לאומנות? אם זה היה לפני 14. טוב, בגיל 35 נגיד ככה. אוקיי. אבל הבנתי שאני רוצה להיות ציירת בגיל 15. כן. בסדר, 20 שנה לקח לך לבשל את זה. כן, אוקיי. יש אנשים שזה לוקח להם חצי חיים, אז בסדר. זה קצת פחות. אני רואה שאת, I'm going to ask also in English so I can understand other people. So I see you paint a lot of men. This is like a big forte. Your strong side. You paint also a lot of women, I see, but I see you also paint a lot of men, which is not you, like you don't usually find a lot of artists that paint men like this. יש לזה הסבר מעניין. כן. אני אוהבת לצייר בן אדם, בני אנוש, לא משנה. אני לא אוהבת לצייר ילדים, כל היתר כן. זקנים, צעירים, מלאים, לא משנה. הבנתי באיזשהו שלב, די מוקדם, שלא משנה מה אישה מציירת, זה עדיין נשאר בתחום פמיניסטי, כי בכלל, בגלל שזאת אישה מציירת. בכל מקרה. כן, זה פשוט כעובדה, ככה זה נותן, כמו קופסה, כאילו, עם כל הנתונים. גיל, מין, ופמיניזם, כאילו זה עוד בא באותה חבילה. שהצגתי צעירי נשים, בעיקר נשים בעירום, קיבלתי תגובה מאוד מעניינת, שאישה ציירת לא יכולה לצייר אישה, בגלל שאין לה תשוקה עליה, תשוקה מינית. התשובה הייתה נורא פשוטה, אמרתי שמציירים עם העבר מין אחר. עם המוח. כן, לא מציירים עם העבר מין. זה משפט החיים. Did you understand, Roya? She said, you don't paint with your genitals. So, Oh, what is the word for genitals? עברי מין. Okay. Yeah. So, like, when people say that women can't paint women because they're not attracted to them, she said, you don't paint with your genitals. It's a nice sentence. כן, המשפט יותר גרוע אמר שאני מעדיפה לצייר ולא לזיין, אז זה משהו אחר. כל אחד והעדפותיו. אבל את עושה את זה טוב, אז זה כבר משהו. וכשציירתי גברים, הבנתי שאותם, לעומת שאני אוהבת גברים, אבל עליהם אני מסתכלת עם אותם עיניים. אני עדיין לא רוצה מצטערת לזיין את הבן אדם שאני מצייר. את המודל. זה לא רק מודל, אני מציירת רק אנשים שאני מתחברת אליהם אישית. אם זה אמור להיות בן אדם מעניין. כן. לא רק יפה, אלא גם עם אופי.
כי ציור זה יותר דומה או לא דומה. ראיתי שאת מציירת גייז, זאת אומרת, ציירת אותי, ציירת את אורי, ציירת את אולג. כי הם יותר יפים. Roya, do you agree? I was asking her if she was painting gays. She said they're prettier than. Yeah, I mentioned also. That's just a fact. So It's a fact. we have like straight women that paint gays because they are prettier. That makes sense. כן, אבל תשים לב, זה מבט מאוד גברי, אפשר להגיד כך. כי ציור נשים, אם אתה מסתכל לא על פרויד אלא אומנים אחרים, הם היו בוחרים לצייר אישה יפה קונבנציונלית. זאת אומרת, הם היו מציירים אישה שהם רצו להיות איתה. היה בזה ממד אירוטי. ממד אירוטי מובן. כן. ברגע שאני אומרת, שאני בוחרת לצייר בחור יפה, יש בזה גם מצד אחד מובן אירוטי, מצד שני לא אירוטי בכלל, בגלל שאני מציירת גבר שהוא לא בשדה עניינים שלי. זאת אומרת, הוא באיזה סצנה משלו. משלו. כן. הוא לא יכול להיות אובג'קט בשבילי, בשום פנים ואופן. זה סובג'קט. הבנתי. זאת אומרת, אני מסתכלת על היופי, לא אפילו ללא שימוש. כלומר, זה חיצוני לך בכלל. בכלל, כאילו, עד מקסימל, כן. זה לא חלק ממך בכלל. זה כן. כאילו, אני מבין. ציירתי לא רק גברים גאים, ציירתי גברים שונים, אבל שמתי לב שיותר, יותר קל לדבר איתם. אני מצטערת. כן, התקשורת יותר קלה עם גברים גייז? כן. ואיך זה מתבטא? עד גיל מסוים הייתי אובג'קט. של גברים? כן. כן. עכשיו אני בגיל שלחלק מגברים אני נשארת כאובג'קט, לחלק אני כבר לא בן אדם. כי מה? כי עברת גיל מסוים? בדיוק. עברתי גיל מסוים, משקל מסוים. טוב. הגייז יכולים להזדהות. אצלנו זה גיל 30. כן. ואחרי, זה נקודה מאוד מעניינת שברגע שאישה מסתיימת להיות אובג'קט מיני, היא הופכת בעיניו של גברים מסוימים, לא לכל גברים כמובן, גברים מסוימים, דמות לא מובנת. מצד אחד זה לא גבר, שאפשר להיות אותו ידיד, חבר, משהו, מצד שני זה לא אישה שאפשר... לזיין אותה, כן. בדיוק. כן. אז מה זה? מה זה? כן. אם זאת אימא, מובן. כן. סבתא, עוד איכשהו. אם זאת אישה זקנה, אפשר להגיד שזאת אימא, סבתא, איכשהו. כן. אבל אישה בגילו, נגיד בין 45, מסתכל על אישה בת 45 או 50, כן. מה זאת החיה הזאת? איך לדבר איתה, איך להתנהג איתה? כי לא בטוח באיזה נקודה היא, איפה לסמן את ה... איפה היא, כן. איזה סטיק... צ'ק מרק. בדיוק. מה להדביק? אז מה שמעניין שאם אישה, לא משנה מאיזה תחום, מדברת עם בחור שפעם לא היה מסתכל עליה, בשום זמן, בשום תקופה שלה, לא היה יכול להסתכל עליה כאובג'קט מיני, או מעוניין כאילו לדבר, או לא. זה התייחסות אחרת, זה אפשרות לחברות, ידידות. שהיא ניטרלית ממין. ממין, בדיוק. או שאתם יכולים להיות ידידים טובים, חברים, יש לכם משהו משותף, או שלא, אבל אין בזה את הממד האינטרס נוסף. כן, כן, אני מבין. ובציור זה גם רואים. בציור זה גם רואים. שאני מציגה בפייסבוק ציור עירום גברי, שרואים שזה גבר, יש זקן, יש שפי מין, רואים, מובן, כאילו יש את כל הסימנים. לפעמים כותבים עליי במסנג'ר, גברים שמעוניינים לדגמן, והשאלות שלהם אפשר להבין, האם זה בן אדם שבאמת רוצה לדגמן, כי הוא, או שזה מקצוע שלו,
בכל מיני, או שהוא פשוט בודק עד כמה זה אמיתי שכל הצעירים מזדיינים את המודלים שלהם. יש לו איזה פנטזיה. האמת זאת פנטזיה כל כך רחובה, כל כך הרבה אנשים מפנטזים על זה. רווחת. כן. קרה לך שחשבת על זה? רק ששואלים. למה הכוונה? כאילו, לפי דעתי, שאני רואה את הציור שפיקאסו צייר את האישה, לא משנה, איזשהו צייר איזושהי אישה, אני מקבלת את זה כמו שאני הייתי מצייר אותה. מסתכלת, מציירת, זהו. אוקיי, נדבר, נשתה קפה, אני יודעת. כן. ופתאום מספרים לי שזה חלק מהעניין, שזה חובה. מה, באמת? לא שוכבת עם אף מודל שלך? זה לא חלק איך זה בכלל נכנס לתוך הראש? טוב, אנשים חושבים על מין הרבה. או, זה הקטע, מה זה מין אירוטי ועירום. מה שאני, דרך אגב, אוהבת בתערוכה הזאת, ובתערוכות הקודמות שלך, זה שאנחנו רואים כאן גם מין וגם עירום, וזה לא תמיד אותו דבר. זה לא תמיד שווה. עירום יכול להיות כעירום, מין יכול להיות כמין. כן. זה לא דברים שמתחייבים אחד את השני. אני ניסיתי לשמור על קו שהוא מאוד מגוון, כי מבחינתי אומנות גאה, אומנות גייז, היא לא בהכרח קשורה רק במין, זאת אומרת, יש את כל התרבות והשפה והסמלים והכל הזה. עכשיו, אפשר לראות, גם יש פה יצירה של אופיר, נגיד, עם הברווזים, שזה רחוק מאוד. סיפור אחר לגמרי. הנה, I'm going to show this piece. So you see, this is like totally like asexual, you know, there's no, can you see it? There's absolutely nothing sexual about this painting, but it's completely gay. It's like super uber gay, you know? So... כי זה לא רק, זה גם המשפחה, כאילו ששני בני אנוש בוחרים אחד בשני ומתחתנים, כל החתונה, כל המשפחה, זה לא רק מין. נכון, נכון. אבל בגלל שעצם הקיום של הזהות ההומוסקסואלית קשור בהבנה מינית, זאת אומרת, קשור בזה שאני מבין שאני לא כמו כולם, אני צריך להשיל מעצמי את השכבות הבצל האלה שכאילו אומרים... לא כולם אוהבים בצל. בגלל זה צריך להפשיט אותם, את הצלצלים האלה, ובאמת להבין את הדבר ולפעול על פיו. יש המון המון גברים ששוכבים עם גברים, אבל הם לא גייז. הם שוכבים עם גברים והם, אתה יודע, הם חיים איזשהם חיים... יש בשבילם חדשות רעות, כן. כן, אבל הם לא גייז, הם לא מזדהים כגייז, הם לא גאים במה שהם. הם לא גאים במה שהם, והם לא לוקחים חלק בתרבות, הם כן לוקחים חלק במין, אבל הם לא לוקחים חלק בתרבות. זה המשפט שאמרת מאוד מעניין. חלק במין, אבל לא חלק מתרבות. כן. יכול להיות שאישה סטרייטית שמציירת גבר, היא לוקחת את זה בין תרבות למין. זה רק תרבות, ללא מין. למה הכוונה? כי, שוב, אנחנו חוזרים שזה לא אובייקט. כן. זה לא אובייקט מיני. נכון. זה עובר את הבן אדם לחלק מהאומנות, אפילו לא תרבות, אומנות. זה מתקשר אצלי לתפיסה יותר כוללת של תקשורת בין אישית, בין אנשים, שהיא תפיסה מאוד מאוד נשית. כלומר, התפיסה הזאת היא של subject to subject, ולא subject to object, היא תפיסה שהיא מאוד לא גבר הטרוסקסואל. גבר הטרוסקסואל הוא יכול להיות אובייקט. הוא רק בתפיסה, כאילו הרבה פעמים הוא בתפיסה של אובייקט, זאת אומרת... הוא לא סאבג'קט. הכל הוא אובייקט, כדור הארץ הוא אובייקט, האוכל הוא אובייקט, הכסף הוא אובייקט, המכונית, הבחורה, כאילו זה הכל איזשהו אובייקט כדי להביא אותו לאיזשהו מקום, לנצל את הדבר, לקחת הרבה פעמים. וכשהתפיסה הנשית אומרת, אוקיי, רגע, לא, אנחנו
שווים, בדיוק. הנה, זה מה שחסר. כאילו, מה שהרגשתי בקשר, בדיבור, בהתייחסות עם גברים גאים או גאים, תשימו את הדגש איך שבא לך. גאים או לא גאים. זה בדיוק השוויון. כן, השוויון במעמד האנרגטי אפילו הייתי אומר, כאילו התפיסה הזאת. התפיסה, הדיבור, זה שווה, זה כמו שאני לא צריכה לעמוד על קצות האצבעות, שכן, כן, כן, אני כמעט כמוך. עוד קצת, אני כמעט כמו גבר, עוד קצת. אני לא חייבת לעמוד על קצות האצבעות. יש איזשהו ממד של הזדהות בין נשים להומואים, את חושבת? משהו שכאילו נשים והומואים יכולים מאוד כאילו להזדהות אחד עם השנייה? נדמה לי שכן. גם בצד פוליטי, אפשר לקרוא לזה כך, הזכויות, המקום במשפחה, עם מי נשארים ילדים עם המשפחה נפרדת. כן, אבל אצל נשים לפחות יש את התהליך היצרני, שאומרים, אוקיי, את תעשי ילדים, מה אנחנו עושים, אין ילדים, כלום, אבל אולי יותר עדיף כך. מעניין לראות נשים שהן אמניות, שמרכזות סביבם הרבה מאוד גייז. זה קרה עם לואיס בורז'ואה, שאני לא יודע מה מכירה, אבל היא, כן, בשנות ה-80, ריכזה מסביבה, האב שלם של גייז, והייתה אחת האמניות הגדולות בהיסטוריה. אני לא מכיר, אולי גם תמרה דלמפיקה, שהייתה גם כן עם מיניות... לא מובנת. לא יודע אם לא מובנת, אבל מאוד פלואידית. פלואיד, וזה מילה יותר נוח. כן, היא הייתה מאוד זורמנית. למה היו נשים האלה כמו לואיס בורז'ואה, כמו... היה דבר משותף ביניהם, בין הציירים האלה, לנשים האלה. כי אישה שהיא במחצית הראשונה של 120 או לפני, שעוד יותר, היא הייתה כאילו נכנסת לשדה גברי. מאוד גברי. מאוד גברי. כן. היא הייתה עוזבת את המקום נשי שהיה מותר לה, ונכנסת למקום שאסור לה. ואת מי היא מכבדת? גברים שזרקו אותם מעולם הגברי. מעניין. כאילו הם הלכו משני הנקודות והגיעו לאיזשהו מרכז, איזשהו מקום שהוא משותף בשביל. כי גם יש עוד דבר אחד, שאומן כבר במאה ה-19 ובמאה ה-20, זה לא ממש גבר. לא מה שהוא יכול להיות הטרוסקסואל עד 100%. למה? אני חושב טוב, לא יודע, פיקאסו היה סופר גבר. במובן אחר, במובן הוא לא מרוויח הרבה כסף, טוב, פיקאסו כן, דברים לא, עד איזשהו שלב לא. כן, גם דלי היה סופר גבר. גליה הייתה סופר גבר, בוא נגיד ככה. גלה שלו הייתה, והוא רץ אחריה. כן. ולהיות צייר בשביל, לאישה להיות ציירת זה להיכנס לעולם גברי, ולגבר להיות צייר זה להיות בעולם גברי אבל בצד קצת. כלומר, סוג של, יש שם איזה ממד של סירוס קטן. כן, כן, אפשר להגיד ככה. אפשר להגיד ככה. אז האם אנחנו נראה עוד ציורים שלך של גייז שאת תציירי? יופי, מצוין. אנחנו נעשה יום אחד תערוכת יחיד עם מלא ציורים. עם מלא גברים. ומלא גברים. You can come and see Roya's work and Olga's work here in this exhibition until January 31. Anything else you would like to add, Roya, before we finish? All of this thanks to you. Just that's well, you know, we do what we can. I mean, and if you would like to contribute, please comment on this video. It's very important to comment on the videos if you have anything to say. And even if you don't, it's okay. Just put a heart or a smiley or whatever. And if you would like to contribute, there is a recommended donation of 15 euros because, you know, sales is great, but we need more. We need help of the people because there's no support at all. We don't get any support from anyone. Thank you very much. Thank you so much, Olga.
Thank you. And yeah, Dizengoff Center, Building B, second floor, next to the adult shops. Yes. Okay. See you soon. Bye, Roya. Thank you so much. Bye. Thank you.